Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt sehr viel verpasst, denn in den letzten 13 Folgen haben wir Version 3.0 gespielt, so wie jetzt auch. Das kann man jetzt in mehreren Abschnitten teilen, und zwar haben wir in den ersten 2 Folgen ein bisschen erkundet, geguckt, was es Materialien gibt. Die dann rauffolgenden 3 Folgen haben wir die Story von Collei und Tinyan, wie hieß der nochmal, Alter? Ich kann mir seinen Namen nicht merken, unmöglich. Oh, hier ist was Neues. Oh gut, das ist aber ein anderes Thema. Colin und Tinari, so, genau. Seine Storyline mit ihr so ein bisschen gespielt, mit Colli. Vor allem bei Colli, die Vergangenheit ist schon krass, was wir erfahren hatten, aber auch ihre Krankheit. Dann ging es endlich nach Sumeru. In Sumeru haben wir halt Google Glasses bekommen. Denn das sind solche Blumen, die auf den Kopf drauf gedrückt werden. Irgendwie, das sieht so komisch wie so Hologramm-Ding aus. Dazu kam es halt aber, das ist halt wie so eine Art Suchmaschine. Man denkt sich eine Frage aus und man kriegt per Gefühl dann die Antwort. Nur bei uns hat es nicht funktioniert. Wir haben nämlich den Dendron-Arken gesucht, nichts gefunden. Haben ein bisschen hier was gemacht, sind dann nach Ormos gereist, weil wir erfahren hatten, dass aus der Akademie in Sumeru ein Wissenskonserve geklaut worden ist. Allein schon der Besitz auch ist strafbar. Haben hier ein bisschen was erlebt. Wir haben dann auch erlebt etwas über eine rote Wissenskonserve von der Gottheit Akashi, irgendwie so war der Name. Und ja, jetzt sind wir zurück in Sumeru und haben seit 3 Folgen das Problem, dass wir denselben Tag immer und immer wieder erleben. Allerdings hatten wir jetzt auch einen Durchbruch gehabt. Wir hatten vor 2 Folgen einen neuen Charakter getroffen, die uns ein bisschen aufgeklärt hatte, auf eine kryptische Art und Weise. Und in der letzten Episode, nachdem wir den Déjà-vu noch 3-4 Mal gemacht hatten, also wir haben nochmal die Sachen immer neu gespielt, es wurde aber ein bisschen verkürzt, dass sich Deja, mit der wir jetzt treffen wollen, sich nicht mehr verletzt. Die hatte sich nämlich, also hier ist ein Überfall, sie hat sich immer verletzt wegen ihr Großschwert, aber jetzt hat sie sich nicht verletzt. Was bedeutet, und das ist auch unsere schlussendliches Wissensstand, was wir jetzt gerade haben, dass nicht die Zeit geht immer wieder von vorne los, sondern unsere Gedanken werden immer gelöscht. Und jetzt wollen wir sie nochmal ansprechen, weil, wie gesagt, in der letzten Episode haben wir sehr viel Neues gelernt oder erfahren. Vielleicht kriegen wir neue Hinweise jetzt. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Ja, das ist halt das, was ich halt beschrieben hatte. Vorher hat sie sich immer verletzt, jetzt nicht verletzt. Und sie hat auch argumentiert, ja, Brain Muscle, so ja, dass sie hier die Bewegung sich merken kann durch den Körper und nicht durch den Geist. Und deswegen kommt sie damit besser zurecht. Wenn ihr es alles selber gucken wollt, oben rechts auf das i-Symbol klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist. Und kommen wir direkt zum Wichtigsten. Oh, that works. Der Grund, warum du jetzt so gut mit deinem Großschwert umgehen kannst, ist, dass wir immer wieder das Subzerus-Fest erleben oder jede Nacht verschwinden die Erinnerungen an den vorherigen Tag. Ja, nehmen wir das zweite. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Subzerus festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Nun, daran habe ich auch gedacht. Wenn wirklich die Weisen dahinter stecken, wenn sie die Daten aus Akasha und die Ressourcen der ganzen Stadt nutzen. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof?
you two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Versteht ihr jetzt, warum wir sie angesprochen hatte und sie damit konfrontiert hatte? Das ist halt wirklich, wir kriegen halt neue... Wie soll ich sagen? Sie muss ja nicht alles verstehen, was im Augenblick ist. Aber wir kriegen dadurch, durch die gezielten Fragen, durch die Ereignisse halt neue Erkenntnisse. Und deswegen machen wir das jetzt die ganze Zeit halt auch. Also, es ist nicht so, dass wir die letzten 3 Folgen so gerastet haben. Wir haben immer was Neues Neues gelernt. Och, noch nicht gesehen bis jetzt. Hauptsache, der verfolgt mich bis hierhin, oder wie? Tatsächlich. Wie weit folgst du mir? Doch. Wie lustig. Oh, okay. Ja, das ist das, was ich meine. Also wir kriegen jedes Mal neue Erkenntnisse, weil wir die Fragen immer anders stellen. Wir haben neues Hintergrundwissen, wie zum Beispiel, schaut euch das mal an. Dunyarzad liegt hier. Wenn sie... Wie soll ich sagen? Sie soll die echte Dunyarzad sein. Sie ist nämlich krank, deswegen wird sie immer kränker und kränker. Im Gegensatz zu die anderen Dunyarzad, wo sich ja immer alles nur wiederholt. Und von ihr kriegen wir halt die Informationen, die aber kryptisch sind. Also schwer zu erklären halt. Vor allem in der letzten Episode am Anfang, in den ersten 5-6 Minuten, habe ich sehr viel erklärt. Also parallel zu der Story hier. Und ja, schaut es euch lieber selbst an. Dorthin. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Nachvollziehbar, definitiv. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Sie bringt sie zu Nilu? Das macht keinen Sinn. Also, in der letzten Episode, da wo wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind mit der Kleinen, da hatten wir sie bereits dorthin gebracht und sie konnte weder Dunyarzad noch Nilu sehen. Also, hä? Irgendwie ist es gerade total merkwürdig. Jetzt ist schon wieder so eine Abweichung entstanden. Wir befinden uns nicht in der Realität oder wir befinden uns keineswegs in einer Zeitschleife. Ja, Zeitschleife haben wir eigentlich ausgeschlossen in der letzten Episode. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Irgendwas kommt mir auf einmal faul vor und das ist das, was ich gesagt habe. Bestimmt hat das was mit dieser Person zu tun, weil warum sagt ihr das auf einmal? Also das ergibt doch keinen Sinn. Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Warum haben wir nie darüber nachgedacht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories?
or because we're just too tired. Das hätte uns wirklich früher einfallen können. Nur das Problem ist, wir wissen ja nicht, was in den ersten Wochen passiert ist, wo wir die Tage immer wiederholt erlebt hatten. Weil wir noch nicht wussten, dass sich der Tag wiederholt. Vielleicht haben wir das bereits ja ausprobiert. How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Vielleicht können sie uns ja mal aufklären diesbezüglich. Genau, da war sie, ne? Ja. Wie gesagt, es wundert mich, warum... Warte, jetzt ist keiner da? Oder lädt das noch? Jetzt laden die Charaktere. Das haben sie echt ein bisschen geändert. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Haben wir wirklich noch nie versucht, die Stadt zu verlassen? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Hä? We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Vielleicht bringt gerade das den Durchbruch. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! Versuchen wir heute, die Stadt zu verlassen. Los geht's. About that. Well, where should Paimon begin? Was möchtest du denn sagen, Paimon? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Von wem das denn? Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Das ist meine Stimme. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Versuchen wir heute, die Stadt zu verlassen. Los geht's. Okay, let's go. Ach, wir spielen das sogar selbst. Ah, cool. Geh in die Nähe des Stadttors und finde einen Weg nach draußen. Ach, hier ist sogar eine Truhe. Warte. Die Truhe resettet sich nicht. Haben wir so ein kleines Beweisding für uns. Okay, hierhin. Bestimmt kommen wir einfach wieder hier rein oder so. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Natürlich sagt die Akademie den einfachen Wachen nicht, was ihre Ziele sind. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know.
If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Palme, du bleibst hier. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? Wir müssen hier jemanden als Zeuge zurücklassen, falls unsere Erinnerungen sich verändern. But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Keine Sorge, Paimon. Wenn wir zusammen rausgehen, wird es genau sein wie zuvor. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. Geht klar. And please, be careful. Memories! Versuchen wir heute die Stadt zu verlassen. Los geht's. Aha. Traveler! Was ist Paimon? Paimon thought Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Ich habe was versprochen? Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe. Ich werde dich nie verlassen. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay. Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. Hast du dich nicht geirrt? Vielleicht warst du abgelenkt. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? Ja, ich wusste gar nicht, dass es ein Gestern gab. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? Es ist nicht nur verboten, Sumeru zu betreten und zu verlassen. Auch die Erinnerungen derjenigen, die die Stadt verlassen, werden gelöscht. It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Wenn die Erinnerungen gelöscht werden, könnte etwas anderes hinterlassen werden. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes,
Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Ein Versuch ist es wert. Let's go then. Let's expose those sages. Du musst aber hier bleiben. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Bis morgen, Paimon. Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Also, die Nachrichten von eben gerade, die wurden von mir gesendet, nachdem ich die Stadt verlassen hatte. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty, except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Räume, in denen niemand ist. Realer Raum. Raum, in dem wir uns gestern befanden. Wahrscheinlich das hier. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Okay, warte, muss ich hier wieder erstmal alles anklicken? Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? Oder müssen wir wieder das Gegensatz finden oder hier was dazu passen könnte, indem wir jetzt den neuen Tag erleben, neue Erkenntnisse gewinnen durch Deja oder wer auch immer und dann wissen wir es? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. A lack of human presence. Ich würde mal sagen, das hier. Raum, in dem wir uns gestern befanden. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep,
the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Geheimnis? Gib mir einfach etwas Zeit. Ich muss meine Gedanken ordnen. Hey, where are you going? Geh zu der vertrauten Bank in der Stadt und ordne deine Gedanken. Also, okay. Die Truhe ist weg. Okay, gut. Also hat das nichts mit der Dings zu tun. Mit der Umgebung und alles. Hätte ja sein können, dass man die Truhe immer wieder öffnen kann, aber das würde ja sonst keinen Sinn machen. Gut, gehen wir zu der Bank, ordnen wir unsere Gedanken. Vielleicht kriegen wir echt noch irgendwie neue Zusammenhänge. Vielleicht schaffen wir auf Dunja-Saat. Dieser Hund. Ey! Das auch hinterher läuft, ey. Das finde ich so cool. Können Sie gerne öfters machen. Hier hoch. Ach, kommen wir nicht an der Abenteuergilde? Ja, komm, die Gilde. Da kann ich ja nochmal meine Materialien hier, diese Erkundungssachen, exchangen. Ad Astra Abyss. Also Zeit versus Materialien. Zack. So. Bonus? Schon wieder Bonus. Ey, bei E kriegt man so krass Bonis immer. Mondstadt, Amy und ihr Skin. Ja, das. In Zoom habe ich halt nichts gemacht. Sumeru wegen dem Material. Ich weiß halt nicht, ob wir das unbedingt oft brauchen, aber dann habe ich sie schon mal zur Sicherheit. So. Das heißt, den Season Pass kann man ja... Achso, das ist nicht der Season Pass. Genau, aber hier gibt es halt neue Schätze und so weiter. Genau, die müssten freigeschaltet sein. Haben wir aber noch viel Zeit. Probelauf muss man auch noch machen, aber ne, ich wollte eigentlich den Season Pass öffnen. Zack, zack. Ach, immer noch nicht. Aber wobei, mir fehlt noch eine Kleinigkeit an. Ein neuer Monat. Müsste ich nicht hier beim Händler wieder die Sachen eintauschen können? 0. Das hier, genau. Jeder 5 Puls, das ist hiermit. Was können wir bis jetzt? 18. Na, nicht so schlecht. Ich möchte aber gerne mehr pullen können. Was? Gibt es was Neues? Ne, okay, gut. Weiter in der Storyline, Gedanken ordnen. Und sich hinsetzen. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Der Sub-Zeros Tanz. Ist es schon diese Zeit? Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Ich denke, ich habe die Antwort gefunden. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. Ja, Dunja-Saat muss der Schlüssel sein, irgendwie. Also im Sinne von, das hatte ich schon in den letzten 3 Folgen auch erzählt. Sie hat ja als Kind eine Stimme gehört im Traum. Denn Kinder können ja träumen, Erwachsene ja nicht. Achso, ich muss ja in die Richtung, oder? Ja. Genau. Und es war ja wahrscheinlich die Herrin Kusanali gewesen. Und deswegen glaubt sie auch als einer der wenigen Bewohner Sumerus daran, an die ganze Sache mit den Herren. Beziehungsweise hier gibt es ja höhere und niedere Herren. Und ja, bestimmt, sie muss der Schlüssel sein in irgendeiner Form. Also, nur wie? Wie kann man sie denn helfen oder wie kann man das denn durchbrechen mit ihr?
Ah, genau, die sitzt, steht da. Zack. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Ich bin bereit, Frau Nahida. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Information. Ah, ich muss wieder erstmal alles anklicken. Das haben wir schon alles gelesen. Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. So, das kennen wir. Hier haben wir was Neues. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Räume, in denen niemand ist. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Deswegen ist jetzt das hier passiert. Unbewohnte Träume. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the NViDiA forest. Except these have no sign of human presence. Ergebnis der alchemistische Weissagung. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? Und die Leute von Sumeru träumen nicht. Also wahrscheinlich irgendwie unbewohnte Träume und das hier. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Wobei Räume, in denen niemanden ist und unbewohnte Träume. Ist das nicht fast das gleiche? Aber auf jeden Fall irgendwie ein Zusammenhang. Damit mit... Was könnte es denn sein? Die Leute von Sumeru träumen nicht. Unbewohnte Träume. Also aus... Das könnte das gleiche meinen, nur aus der anderen Perspektive. Das ist die Perspektive von den Leuten, von den Bewohnern Sumerus und das ist her aus den Traumansicht. Mal gucken. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr kombiniert hättet? That doesn't sound right. Okay, hätte ja sein können. Gut. Was ist hiermit dann? Diese Texte ist nicht... Ich bin nicht so ein Fan von solchen Art von Spielen. Da bin ich echt nicht gut. Okay, das auch schon mal nicht. Das auch schon mal nicht. Also tatsächlich das da. Information von Akasha. Macht auch irgendwo Sinn. Ich finde, alles macht irgendwie Sinn, aber... That doesn't sound right. Okay. Ach so, ich muss... Warte, habe ich doch. Okay, dann ist hier nichts davon. Dann haben wir noch nicht das gefunden, was wir brauchen, schätze ich mal, oder? I can't... Ah, so. Wieso hat sich das dann hier geändert? Wir hatten doch das und dann kam hier was Neues. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Kann ich jetzt das hier machen? Nee, müsste ich da, weil das sich verändert hat, würde ich das ja als Schlussfolgerung einreichen wollen. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? Akashas läuft durch das göttliche Herz. Es ist die Verkörperung der Macht der Göttin der Weisheit. Es vereint die Weisheit der Menschen und befähigt Menschen mit Wissen. Ich würde fast schon das hier sein. Da gab es ja schon ein paar Indizen dafür, aber ich werde trotzdem mal alles anklicken wollen. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. Ich würde das hier sagen, als Kollektiv, aber es kann auch... Boah, das kann alles wieder sein.
Ah, Akasha läuft durch das göttliche Herz. Ja, könnte, ja. Ich würde das mal anklicken. Ach, das meine ich halt. Das ist, ich finde, alles könnte es in irgendeiner Form sein, aber... Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Aber die Weisen scheinen sich nicht damit zu begnügen. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the Samsara? Geräusch von Akasha, das ist das Klick, was man am Ende hört. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Das war in der letzten Episode oder vorletzten Episode der Schwerpunkt gewesen, wenn wir diese Google Glasses entfernen, dass wir es trotzdem hören, weil wir dachten, dass das einen Einfluss auf uns hat, aber na. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Kann ich jetzt normal klicken, weil das ist jetzt so aufgeleuchtet. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Assoziation vorbereiten. Dann ist das mit dem Samsara des Sapserus Fest? Massenproduktion der Träume. Rede des großen Weisen. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Ungewöhnliche geistige Erschöpfung. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? Samsara des Sapserus Fest. Boah. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. And the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Massenproduktion der Träume und Rede des großen Weisen. Ich würde Massenproduktion der Träume nehmen. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? Wer von den dreien könnte es denn sein? Die hatte bereits erwähnt, dass sie der Mond ist. Aber ganz ehrlich, ist das vielleicht die niedere Herrin? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon...
dann heißt es nicht, dass sie auch der Mond ist. Trugbild? Sie kann nicht von jedem gesehen werden. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Aber Lügen? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? Boah, das ist jetzt schwierig. Ich tendiere mehr zum Mond und Trugbildern. So eine Kombination aus denen. Nach ist es wahrscheinlich Lügen, aber... Wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, was ihr genommen hättet. Ich bin mir echt unsicher. Wobei, ich kann eh nur 1 abgeben, glaube ich, ne? So you noticed. Du bist die niedere Herrin Kusanali. Also, sag ich doch. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Ich glaube, vor 4 Folgen, 3 Folgen, als ich sie gesehen habe, hatte ich das auch schon so erwähnt, dass das... Ist das nicht die Kusanali oder die eine von den Statuen der 7? Weil ganz am Anfang Folge 3, wo wir dann Storyline angefangen hatten, hatten wir auch den Vergleich gemacht zu der Statue der 7. Ist das die höhere oder die niedere Herrin? Weil die sieht so zärtlich aus, so als kleiner Charakter. Und ja, kommen jetzt die ganzen Antworten mit den ganzen Sachen. Aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Warum kannst du uns nicht direkt die Wahrheit erzählen? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Die sagt wirklich was Wahres, weswegen es viele Leute geben, die denken, sie schauen sich im Internet irgendein Video an und das muss wahr sein, weil sich jemand die Mühe gemacht hat, da ein Video zu machen. Aber das muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Man muss es selbst ermitteln, herausfinden, recherchieren und so. Aber das will ja heutzutage keiner machen. Deswegen gibt es ja immer hier diese Leute, die man als Querdenker, naja, fälschlicherweise bezeichnet, weil Querdenker ist ja ein wissenschaftliches Begriff und heißt eigentlich so viel, dass man, egal was die Wahrheit ist, dagegen ist, aber auch was dafür tut, um das zu beweisen. Ne? So, und das tun ja die Querdenker, wie man es ja umgangssprachlich hier in Deutschland nutzt, nämlich nicht. Wie können die Weisen das tun, ohne dass es jemand merkt? Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the NViDiA forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà-vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Was sind die Nebenwirkungen der massenproduzierten Träume? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? You might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them.
People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! Warum haben Sie den Traum von Sub-Zerus festgewählt? I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Unbewohnte Träume. Those spaces remind me of dreams. Like the one I had in the NViDIA forest. Except these have no sign of human presence. Information von Akasha? Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Rede des großen Weisen. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Ah, das ist wieder so, ich finde alles nicht so ganz, was ich ihr sagen würde mit der Schlussfolgerung, aber ich würde das dritte nehmen. Celebrate the birth of that god? Could it mean? Ach so, hat das keine Auswirkung gehabt jetzt? Gut, dann ich habe keine weiteren Fragen. Also, das ist verwirrend, dieser Part gewesen. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zerus Festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. Wo ist Dunyarzad? I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Immer einen Schritt zu spät. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way.
so that she could be her own person. But even so, she's still... Du bist eine sehr gütige Göttin. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zerus Festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the Sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Was sollen wir also tun, nachdem wir den Besitzer gefunden haben? Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Es fühlt sich an, als hätte ich die Motivation verloren. Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Ja, ich denke nicht. Für einen Wissenden wäre es leichter, Bewusstsein zu erlangen. Umgekehrt ist es für einen Unwissenden schwer zu erkennen, dass es ein Traum ist. Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control. Like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Könnte es der Blumenritter Ferris sein oder der im seltsamsten Kostüm? Er ist ja Ferris. Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zerus festival, right?
core character. Let's go ask him some questions, shall we? Wow, das war jetzt extrem viel Story, sehr viele Informationen und so weiter. Holy, ich hätte nicht gedacht, dass es wieder so eine krasse Episode wird. Aber wie ich schon bereits gesagt hatte, seit 2.6 oder so sind die Dialoge, Storyline auch deutlich länger geworden. Was an sich nicht schlecht ist, aber ich finde, da kriegt man sehr viel Informationen. Man kommt langsam vielleicht auch nicht richtig mit. So, deswegen sage ich jetzt, ich mache hier definitiv einen Cut. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und naja, so supportet ihr mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.